Good evening, students. Welcome to Science Coaching. ஸோ நேற்று வந்து நம்ம லெசன் 1ம் லெசன் 7ல் இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்றைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நியூ லெசன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணால் இஃப் யூ நோ த ஆன்சர் நீங்களும் அதில் லைவ் சேட்டில் டைப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன். தி ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகேவா? மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. Second one, impulse is equals to. What is the answer? Change of momentum. Change of momentum. Third question, Newton's third law is applicable both A and B. Both A and B. Plotting a graph for momentum on the y-axis and time on x-axis, slope of momentum time graph gives force. The answer is force, right? Fifth one, in which of the following sport the turning off effect of force is used? What is the answer? The answer is cycling. Cycling, right? Sixth question, the unit of G in ms is ms to the power minus 2. It can be also expressed as, what is the answer? N kg to the power minus 1. Option B, right? Seventh question, 1 kilogram force equals to. What is the answer? Option C, 98 into 10 to the power 4 dyne. Eighth question, the mass of a body is measured on planet Earth as capital M kg. When it is taken to a planet of radius half that of the Earth, then its value will be dash kg. The answer is option D, capital M, right? Coming to the ninth question. If the Earth shrinks to 50% of its real radius, its mass remaining the same, the weight of a body on the Earth will. What is the answer? Option D, increase by 300%. 10th question. To project the rockets, which of the following principles are required? The answer is option D, both A and C. ஓகே. ஸோ எஸ்டர்டேவே நம்ம இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஜஸ்ட் திரும்ப ஒரு ரெக்கலெக்ஷனுக்காக தான் நான் திரும்ப இதை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஹாவ் அ லுக் அட் தி ஆன்சர்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் வந்து மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். செகண்ட் ஒன்க்கு சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம். தேர்ட் கொஸ்டின் போத் ஏ அண்ட் பி. ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபோர்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன் சைக்கிளிங். சிக்ஸ்த் ஒன் n kg to the power minus 1. Seventh one, 98 into 10 to the power 4 dyne. Eighth one, the answer is capital M. Ninth one, increase by 300%. And the 10th one answer is both A and C. Okay. ஸோ இதான் நேற்று நம்ம ரிவைஸ் பண்ண லெசன்ஸ். அண்ட் செகண்ட் லெசன் நம்ம பார்த்தது வந்து லெசன் நம்பர் 7, ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ். அதுவும் ஒரு கிளான்ஸ் இப்போ பார்த்துடலாம். ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ், இட்ஸ் கிவன் இன் பேஜ் நம்பர் 91. ஸோ உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸை திருப்பிக்கோங்க. அதில் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் 102ல் உங்களுக்கு இருக்குது. Page number 102, right? So here again we'll discuss the answers. So here, first question பாருங்க. Which of the following, okay, which of the following has the smallest mass? The answer is option B, 1 atom of He. 1 atom of He. 1 second, girls.
Second question, which of the following is a triatomic molecule? The answer is carbon dioxide. The answer is carbon dioxide. Coming to the third question, the volume occupied by 4.4 g of CO2 at STP. The answer is 2.24 liters. 2.24 liters. Fifth one, mass of 1 mole of nitrogen atom is. The answer is 14 G. Fifth question, which of the following represents 1 AMU? The answer is option C. 1 by 12th of the mass of a C12 atom. Moving on to the sixth question. Which of the following statement is incorrect? The answer is option C. 1 mole of hydrogen gas contains Avogadro's number of atoms. Moving on to the seventh question. The volume occupied by 1 mole of a diatomic gas at STP. What is the answer? Option C. 22.4 liters. Eighth question. In the nucleus of Ca2040, there are, option B is the answer, 20 protons and 20 neutrons. The gram molecular mass of oxygen molecule is, option C, 32 grams. And the last question, 1 mole of any substance contains dash molecules. Option A is the answer, 6.023 into 10 to the power 23. Right? I'll just repeat the answers. For the first one, 1 atom of He. Second question, carbon dioxide. Okay. Third question, 2.24 liters. Fourth question, 14 G. Fifth question, 1 by 12th of the mass of a C12 atom. Sixth one, 1 mole of hydrogen gas contains Avogadro's number of atoms. Seventh one, 22.4 liters. Eighth one, 20 protons and 20 neutrons. Ninth one, 32 G. And the 10th question, 6.023 into 10 to the power 23. Students, இந்த ரெண்டு லெசனும் நம்ம நேத்தே லேர்ன் பண்ண லெசன் தான். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணணும் தான் இந்த ரெண்டு லெசனையும் திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் டெஸ்ட் பார்த்துடலாம். இந்த ரெண்டு லெசன்ஸ்லேருந்து நான் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் நேற்று மாதிரி கேட்க போகிறேன். யூ வில் டைப் தி ஆன்சர் இன் லைவ் சாட். ஓகேவா? இது ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் 2 லெசன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் வந்து லெசன் 12 பிளான்ட் அனாட்டமி அண்ட் பிளான்ட் ஃபிசியாலஜியும் 13th லெசன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ். இந்த ரெண்டு லெசனில் இருக்கக்கூடிய சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஜஸ்ட் ஹேட் அ ரீகேப். நேற்று என்ன நடந்ததோ அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு ஷார்ட் டெஸ்ட் இப்போ நம்ம பண்ணிடலாம். Okay, so I'll show you the questions. You type the answers in live chat. Okay, students? Okay, so first lesson le na solra question ku mattum neenga answer pannunga. So first lesson le question number 1 ma. Question number 1. Inertia of a body depends on. Students, you can type your answers ma. First question ketirukenda. Question number 1. First question. Inertia of a body depends on. Yes, Shalini Sarkar has answered. Judson Marcus. Ashifa. What about others? Yes, Kumar has answered. Ramalingam.
Yes, Manohar, Kavita. Yes, students, very good. I think all of you have given the right answer. Option C is the answer. And the answer is mass of the object. Very good. Moving on to the next question. I would like you to answer question number 3, ma. Newton's third law is applicable. Type the answers for question number 3. Newton's third law is applicable. Judson Marcus has answered. Question number 3. Newton's third law is applicable. Yes, many of you have answered. Yes, yes, very good. Very good. Yes, and the right answer, as all of you have answered, it is option C, both A and B. Very good, students. Now let's move on to the next question. Next question is question number 5. The unit of G is ms to the power minus 2. It can also be expressed as. Question number 6, ma. Now the question which I have asked is question number 6. 6. I am asking question number 6. The unit of G is ms to the power minus 2. It can also be expressed as. Yes, Darshini has answered. Ashifa, you answered for the 5th question. I am asking question number 6. 6. Yes, Manohar Kavita has answered. Shalini Sarkar has answered. Yes, very good. Many of you have given the right answer. The answer is option B, n kg to the power minus 1. Okay. And the last question for this lesson. I am asking question number 10. Question number 10. To project the rockets, which of the following principles are required? To project the rockets, which of the following principles are required? You can type your answers, ma. Question number 10. Yes, Manohar has answered it as option D. Yes, Shalini Sarkar has answered. What about others? Yes, yes. Yes, students, very good. Many of you have answered it right. The answer for question number 10, to project the rockets, the answer is option D. Yes, both A and C. Very good, students. I think all of you are thorough with lesson number 1. Let's move on to lesson number 7. Okay. Again, you need to answer 5 questions here. So students, you can answer question number 1. Which of the following has the smallest mass? Question number 1, ma. Which of the following has the smallest mass? You can type your answers, students. Which of the following has the smallest mass? Yes, Madhumita has answered. Darshini has answered. Manohar Kavita has answered. Shalini Sarkar. Yes. Very good, students. All of you have answered it right. The answer is option B. 1 atom of He. Very good. Next question is question number 3, ma. The volume occupied by 4.4 grams of CO2 at STP. You can type your answers, students.
the volume occupied by 4.4 grams of CO2 at STP. You can type your answers. Question number 3. Question number 3. Yes, many have answered it. Okay, very good students. Many are answering. Yes, I'm asking question number 3. What is the answer for question number 3? Yes. Okay, many of you have answered it right. The option B, 2.24 is the right answer. I saw a few answering it as 22.4. That is not the answer, ma. The right answer is 2.24 liters. Fine. Moving on to the next question, ma. Next question, answer to question number 4. Mass of 1 mole of nitrogen atom. Type your answer, students. Mass of, I'm asking question number 4. Okay. Mass of 1 mole of nitrogen atom is. Yes, very good. Many of you have answered it right. The answer is option D, 14G. Right. Very good. Next question is question number 8. In the nucleus of Ca2040, there are. I am asking question number 8, ma. 8. Nucleus of Ca2040. 8th question. Yes, Madhumita has answered. Manohar has answered. Yes, Darshini, Shalini, Ashifa. Very good, students. All of you have answered it right. The answer is option B, 20 protons and 20 neutrons. Moving on to the last question for today's test. Okay, previous portions test. Question number 10. 1 mole of any substance contains dash molecules. 10th question. 1 mole of any substance contains dash molecules. Option A, Madhu has answered. What about others? Yes, very good. Many have answered, but a few of you have answered it wrong. But the right answer is option A, 6.023 into 10 to the power 23, ma. It's not minus 23, it is 23. So option A is the right answer. Okay. So 6.023 into 10 to the power 23 is the right option. Very good, students. I think many of you have got 10 out of 10. Good. Now we'll move on to the new lesson. Fine. So all of you take your textbooks to page number 184. Page number 184. And students, we have just 6 questions in this lesson. Okay. Choose the correct answer. Just 6 questions we have, ma. So you can take your textbooks. To page number 184. Okay, shall we start marking the answers? Yes. Okay, for the first question is Casparian strips are present in the dash of the root. The answer is option D, endodermis. You can mark the answers. So for the first question, the answer is option
D. Endodermis. I repeat, Casparian strips are present in the dash of the root. Endodermis. Second question. The endar condition is the characteristic feature of option B. Stem. Option B. Stem. The xylem and phloem are arranged side by side on same radius is called option C conjoint. Option C conjoint. Fourth question, which is formed during anaerobic respiration. Option B is the right answer, ma. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Moving on to the fifth question. Fifth question, Krebs cycle takes place in option B, mitochondrial matrix. Option B, mitochondrial matrix. Okay. Sixth question, oxygen is produced at what point during photosynthesis? Option C is the answer, when H2O is splitted. Students, I'll just tell you the answers once again. Yes, for the first question, Casparian strips are present in the dash of the root. The answer is endodermis. Second one, the endar condition is the characteristic feature of stem. Third question, the xylem and phloem arranged side by side on same radius is called conjoint. Conjoint. For fourth question, which is formed during anaerobic respiration? The answer is ethyl alcohol. The answer is ethyl alcohol. Moving on to the fifth question. Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix. Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix. Sixth question. Oxygen is produced at what point during photosynthesis? The answer is when H2O is splitted. Fine. Students, you write down the answers alone in your notebooks just to have a practice. To be familiar with the answers, just உங்கள் நோட்புக் எடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 1 போட்டு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதிங்கம்மா. எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. I'll give you 2 minutes time. Only 6 questions are there in this lesson, so easily you can memorize. You write the question number and the answer alone, ma. Students, hope you have written. So we'll move on to the next lesson, ma. Lesson number 13. Okay. Page number 197. Page number 197. Shall we discuss the answers, ma? First question. In leech, locomotion is performed by. The answer is option D. Contraction and relaxation of muscles. The answer for question number 1. In leech, locomotion is performed by contraction and relaxation of muscles. Second question. The segments of leech are known as option A, metameres. In bracket, they have mentioned it as somites. Okay. Option A, metameres, somites. Fine. Third question. Pharyngeal ganglion in leech is a part of
Option B, nervous system. Option B, nervous system. Fine. Moving on to the fourth question. The brain of leech lies above the option C, pharynx. Option C, pharynx. Fine. Fifth question. The body of leech has. The answer is option B, 33 segments. Option B, 33 segments. And the last question. Mammals are dash animals. Warm blooded. Mammals are dash animals. Option B, warm blooded. Students, I'll just repeat the answers, ma. For the first question, in leech, locomotion is performed by contraction and relaxation of muscles. Second one, the segments of leech are known as metameres. Third one, pharyngeal ganglion in leech is a part of nervous system. Fourth question, the brain of leech lies above the pharynx. Fifth one, the body of leech has 33 segments. And the last question, mammals are dash animals, warm blooded. Students, I'll give you 2 minutes time. Just write the question number and the answer alone and practice. Fine. At the end, we are going to have a test on these two lessons alone. For the lesson 12 and 13. 12th lesson, 13th lesson மட்டும்தான் இப்போ டெஸ்ட் நான் வைக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசனையும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பரையும் ஆன்சர் எழுதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. I'll give you 2 minutes time, students. Students, hope you have learned. So, shall we move on with the test? Since 6 questions தான் இருக்குது, ஸோ 6 questionஸுமே நான் டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன். நான் ஆர்டர் மட்டும் மாற்றி வைக்க போகிறேன். நான் எந்த கொஸ்டின் சொல்கிறனோ அதுக்கான ஆன்சரை மட்டும் நீங்கள் லைவ் சாட்டில் டைப் பண்ணுங்கள். ஷால் வி மூவ் ஆன்? எஸ், ரெடி? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு லெசன் நம்பர் 12ல் நான் கேட்குறது கொஸ்டின் நம்பர் 6மா. Oxygen is produced at what point during photosynthesis? You can type your answers. Sixth question. Oxygen is produced at what point during photosynthesis? Yes, Manohar Kavita has answered. Others, you can type your answers, ma. Judson, Madhumita has answered. Darshini has answered. Ashifa has answered. Yes. Very good, students. All of you have given the right answer. The answer is option C. When H2O is splitted. Okay. Next question. Question number 5. Question number 5. Krebs cycle takes place in. Krebs cycle takes place in. You can type your answers. Judson Manohar has answered. Yes, yes. Ramalingam has answered. Yes, students. Answer வந்து answer B.
mitochondrial matrix. Okay, யாரோ A ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க, அது wrong ஆன்சர்மா. Option B is the right answer da, mitochondrial matrix. Very good. Fourth question da. Next question is question number 4, which is formed during anaerobic respiration. I want you to answer for question number 4. 4. Question number 4. Which is formed during anaerobic respiration? Yes. எனக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் தப்பாக ஃபீல் ஆகுது. எஸ், ஆப்ஷன் பி எத்தில் ஆல்கஹால். சி நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர் இஸ், hope all of you have answered. Yes, 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 yes. Now many are answering it right. Correct answer வந்து option B da, ethyl alcohol. Ethyl alcohol is the right answer. Those who have written it wrong, check பண்ணிக்கோங்க. Anaerobic respiration அப்படின்னா you have to remember ethyl alcohol is formed. Ethyl alcohol. Okay, wow, very good. Moving on to the third question. Next question is, the xylem and phloem arranged side by side on same radius is called. Answer. Third question ka answer type பண்ணுங்கடா. Third one. The xylem and phloem are arranged side by side on same radius. Yes, B, C. Conjoint answer பார்க்குறேன். Yes, C answer தெரியுது. C, C. Conjoint. Yes, ma, very good. Yeah, many of you have answered it right. The answer is option C, conjoint. Fine. Next question, question number 2. The entire condition is the characteristic feature of. Type the answer for question number 2. 2. Question number 2. The entire condition is the characteristic feature of. Yes, yes. Yes. Yes, ma. Many have answered it right. The answer is option. What is the question I asked? Question number 2, isn't it? Yeah, the answer is option B, stem. யாரோ சி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்கடா. சி வந்து ராங் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி இஸ் த என்டார்க் கண்டிஷனாலே ஸ்டெம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்டார்க் கண்டிஷன் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஸ்டெம். ஓகே, moving on to the last question. First question, ma. Casparian strips are present in the dash of the root. Casparian strips are present in the dash of the root. Yes. Very good. Many of you have answered it right. The answer is endodermis. Okay, va? So, இப்படியே correct orderல பார்த்தீங்கன்னா first one-க்கு, that is Casparian strips, endodermis, endar condition stem, xylem and phloem arranged side by side வந்து conjoint, anaerobic respiration, ethyl alcohol, Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix. Oxygen is produced at what point during photosynthesis? When H2O is splitted. Hope you are thorough with this lesson. Next lesson poilanda. Lesson number 13. Here also we 6 questions. So first I want you to answer question number 2. Answer pannungappa. The segments of leech are known as. Answer to question number 2. The segments of leech are known as. 13th lesson, question number 2, ma. The segments of leech. Judson has answered it as D. Ashifa A. A. Many have answered A.
Yes, the right answer is option A, metamucosomites. Okay, many have answered it right. Next question, question number 1 answer பண்ணுங்கடா. In leech, locomotion is performed by. In leech, locomotion. I want you to answer ma for question number 1. First question ka answer பண்ணுங்க. In leech, locomotion is performed by. First question. In leech, locomotion is performed by. Students, I think the answer is not here. இங்கே தப்பான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஆப்ஷன் டியில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் வரும். இங்கே நன் ஆஃப் தி அபவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ ராங் ஆன்சர் ஹியர். ஆப்ஷன் இங்கே தப்பாக இருக்குது. ஆப்ஷன் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பரில் ராங்காக வந்திருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு கோ வித் த ஆன்சர் டி தான். பட் த ரைட் ஆன்சர் ஆஸ் பர் டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஃபைன், மெனி ஹவ் ஆன்சர்ட் இட் ரைட். சில பேர் கரெக்டாக கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் போட்டிங்க. சிலர் நன் ஆஃப் தி அபவ் போட்டிருக்கீங்க. நன் ஆஃப் தி அபவ் இந்த கொஸ்டின் சின்ஸ் இட் இஸ் ராங்லி பிரிண்டட், நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் தான். ஃபைன். Moving on to the next question. Sixth question. Mammals are dash animals. I want you to answer sixth question. Mammals are dash animals. Mammals are dash animals. Madhu has answered. Judson, Darshini has answered. Yes, yes, many have answered it. Yes, and the right answer is good. Option B, warm-blooded. Warm-blooded is the right answer. Okay, answer to fifth question, ma. The body of leech has dash segments. I want you to answer. Fifth question answer pannungappa. The body of leech has dash segments. The body of leech has dash segments. Option D பார்க்கிறேன். 33 segments. B தெரியுது. Yes, 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 yes. Very good. Yeah, many have answered it right. It is option B, ma. 33 segments. Okay, ma? 33 segments. Answer to question number 4. The brain of leech lies above the. Fourth question ka answer pannungada. The brain of leech lies above the dash. Fourth question. The brain of leech lies above the. Yeah, pharynx. I see many of you have answered it as pharynx. Option C. Yes, yes, yes. Very good. Answer is option C. Pharynx is the right answer. And the last question for today. Pharyngeal ganglion in leech is a part of dash. Third question. Pharyngeal ganglion. Third question, ma. Pharyngeal ganglion is a part of dash. Yeah, I see many have typed as B, nervous system, B, nervous system. Yes. Yeah, I think all of you have answered. Very good. The answer is option B. Nervous system is the right answer. Very good, students. So, totally, நீங்க 4 lessonsல இருக்க choose the best answer நீங்க learn பண்ணிட்டீங்க. இந்த 4 lessons தான் June portions. So, இந்த 4 lessons நீங்க தரவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Tomorrow, what I'm going to do is,
நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த 4 லெசன்ஸில் இருக்க சூஸை வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக மர்ஜ் பண்ணி நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணி இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். ஸோ 4 லெசன்ஸ் என்னென்ன லெசன்ஸ்ன்னு திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிவிடுவா. லெசன் நம்பர் 1 லாஸ் ஆஃப் மோஷன், லெசன் நம்பர் 7 atoms and molecule, lesson number 12 plant anatomy and plant physiology, and lesson number 13 structural organization of animals. So naliki you are going to write a test. I am going to prepare a question paper for you and I am going to present it here. நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. After which we'll move on to the next lessons. So as I already told you students, just 23 lessons தான் நமக்கு இருக்கு. 23 lessonsல இருக்கக்கூடிய choose the best answer நீங்க தரோ பண்ணாலே 12 marks நமக்கு guaranteed. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 daysலேயே நீங்கள் 4 lessons தரோ பண்ணிட்டீங்க. இதே மாதிரி டெய்லி நம்ம ரிப்பீட்டடாக அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் அது வந்துடும். ஃபைன். ஸோ டுமாரோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 4 lessonsல இருக்கக்கூடிய choose the best answer நாளைக்கு உங்களுக்கு test. Thank you, Ma. Thank you for joining and thank you for your participation as well. Thank you.